ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು 110 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೂ ಕೆಲ ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪನಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪನಾಮಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. 8,000 ಮೈಲ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗನ ಪನಾಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್. ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸನ ಅಂತ. ಈ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 34 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 28,000 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೌಕರರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಡಿ ಲಾಶೆಟ್ನೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು 3-4 ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಡಗುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಗೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಯೇಸ್ ಕೆನಾಲು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಏಷ್ಯಾಗೆ. ಇವಾಗ ಸುಯೇಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪನಾಮಾ ಕೆನಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಏನು ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ಸುಯೇಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿದ್ದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದೇನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ತಗೊಂತು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ಕಡೆ ಮೀರಾಫ್ಲೋರಸ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ರಿಯಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ 1,000ದಿಂದ 2,000 ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Now we are proceeding towards the Great Panama Canal, which is about 15 kilometers from here. Yes, now we have arrived at the entrance of the Panama Canal, the great engineering marvel of the millennium. Ferdinand de Lesseps, the French engineer, this person is the man behind this
starting of the Great Panama Canal. And he is the man who made this Suez Canal at the African continent. The very purpose of the canal, why the canal is good. This is the route normally ship would have traveled if the canal is not there, all the way down to South America and then go back to the western portion of the America. Now because of the canal, the total distance has been reduced nearly 8,000 kilometers and so many days of travel for the ship. So this is the purpose of the Panama Canal. Now we are at the Miraflores locks, one of the locks which I told you at the Panama Canal. It is a dream for anybody to visit such a great place, the Panama Canal, the engineering marvel of the millennium. Because of the level difference between the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, just a canal cannot solve this problem. In between the huge rocks, it is not possible to make the canal. We'll just show you a small graphics. A canal connects two bodies of water that may have different water levels. Ships traveling through the canal move from one water level to another through a lock, a rectangular chamber with watertight gates at each end. In the lock, the level of water can be raised and lowered by a system of valves and water passages. Suppose a ship is traveling from the higher water level to the lower. First, an operator at a nearby station opens the lock gates at the high end. The ship enters the lock, and the lock gates are closed. Next, the lock operator opens one or more valves so that water from the lock slowly drains into the lower section of the canal. When the water in the lock is level with the lower water, the operator opens the gates and the ship sails through. To move a ship upstream, the procedure is reversed. If the surface is very smooth, you could have simply made the canal, but it is not so. The surface is too rocky, and then the Pacific Ocean is lower compared to the Atlantic Ocean, due to which it is easier to make the locks or the gates like this and then artificially raise the height of the ship when it's climbing and vice versa when it's coming down. That is the beauty of this Panama Canal. Physically, ships are climbing the steps and then coming down to reach from one ocean to the other ocean. It takes nearly 20 hours to cross this, depending upon the traffic, and the revenue which is earning by the Panama is too high. The entire country is running because of the revenue earned by these gates. Otherwise, they don't have a big industry, and its GDP is very high. And then dollar is the local currency of the Panama. The greatness of this canal is one canal is feeding the whole country. Whole country is running because of this canal. They work 24 hours all the day, all the year. This is a new construction is taking place as this existing canal is more than 100 years old, and then silt is filling, so they are not able to use the canal anymore. So the Panamanians are making a new canal. So this is how it is been made. This is a construction going on. As you saw the graphics, this is the actual thing is happening. These are the gates, and this is the channel, and then the channel will open when the ship moves there. This is where we are standing and watching. These are the trains. The ship will be made totally off. It will be just towed by these trains. So ship will be moved like a dead body. Just it's moved with the channel. The ship is not operated at all.
Please observe that now water is filled and the ship is above. You can just see water is going to be automatically depleted, and then how the total ship is going down. The history is like this. Ferdinand de Lesseps, the French engineer, made the Suez Canal at Africa and became a richest man. Later he took this project Panama Canal. 100 years back there was no technology to do the canal so fast as compared to the Suez Canal. Nearly 28,000 people died, and then due to the malaria, most of the people died due to malaria, and then the methodology used was human. But now they are making a new canal with the technology. Because of the new technology, they are able to do the canal fast and also very sophisticated. Now you observe the ship is going down because the water level has keep reducing. They are pumping out the water and then ship is going down. That means ship is crossing from Pacific to Atlantic. Once it has reached the required level, the gates will be open like this. Once the gates are opening, the level will automatically, the ship will move with the help of the trains or the cranes to the next level. Then the water will be refilled or removed depending upon going up or down. See how the gates are opening. It needs a huge amount